mtandao wetu wa Facebook, YouTube. Feel much welcome. Na ujue ya kwamba Mungu anakupenda na anakupenda sana. And the moment ukijua Mungu anakupenda, wewe mambo yako yananyooka tu. Nasema ni asante kwa sababu Mungu ametupatia nafasi kama hii tukaweze kushare the word of today. Baba, ni asante kwa sababu wewe ni Mungu uliye mwaminifu. Jina lako lipewe sifa, jina lako liinuliwe. Asante Baba kwa yale unayotenda. Baba, ni makuu sana mfalme. Ndio maana Baba tunachukua nafasi kama hii tuweze kukushukuru na kusema wewe ni Ebeneza. Jina lako lipewe sifa na jina lako liinuliwe. Ninaomba Roho Mtakatifu awe pamoja nasi tunapoenda kushare the word, awe pamoja nasi ndio tuweze kuelewa. Ni asante Mtakatifu, ni asante Baba yetu, na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunaangalia kwenye kitabu ya 2Chronicles 20:17. 2Chronicles 20:17. Our theme today is Greatness of God. Greatness of God. You have to position yourself so that you can see the greatness of God. You have to position yourself so that you can make up to the victory of God. Kwa hivyo wewe ni ujiweke tayari ndio ukaweze kuingia to the greatness of God. Mungu peke yake ndiye anaweza kukuondoa mahali uliko sahihi. Mungu peke yake ndiye anaweza kukushika mkono. Ni Mungu peke yake ndiye anaweza kukufungulia milango. Ni Mungu peke yake ndiye anaweza akakuponya. Ni Mungu peke yake ndiye anaweza akakusaidia. Kwa hivyo lako ni kumwamini na kutwiga mizigo yote yako kwake. Wacha tusome 2Chronicles 17. You will not have to fight the battles. Take up your position, stand firm, and see the deliverance the Lord will give to you. O Judah and Jerusalem, do not be afraid. Do not be discouraged. Go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you. Position yourself to the greatness of God. Do not be discouraged. Do not be afraid. Do not fear anything. Position yourself and see the greatness of God coming to your life. Position yourself, be firm, stand firm, and see the deliverance of God today. If you want to see the deliverance of God to your life, if you want God to help you, if you want God to sustain you, take up your position. Take up your position and see the deliverance and see the greatness of God and see God leading you to the victory. Take up your position. And he says, do not be afraid. He says, do not be discouraged. He says, face your tomorrow. For the tomorrow is greater. Face your tomorrow. Usiulize ni nini kitaendelea. Usiulize kama nikiface tomorrow naeza fail. Usione kuanguka kwako. Usione kulemewa kwako. Usione kutojiweza. Lako ni kuposition yourself and face your tomorrow. The Lord is telling us today, never be afraid or be discouraged. Don't even allow the fear to come to you. Position yourself and see the deliverance of God. Position yourself and see God fighting for you. Leave the battle for God to fight for you. The battle is not yours. It is for Christ.
Remember, he paid it for you. He carried the cross because of you. He faced everything he faced because of your life. So where are you afraid today? Where are you feeling discouraged? Where are you feeling down? Wake up and have your position. Wake up and see God delivering you. He says the battle is not yours. Leave it to God. Yako amesema, take your position and see God delivering you. Take your position and see God doing something to your life. The freedom is yours today. He is just preparing you. And He is going to free you from anything that you are going through into your life. The freedom is coming. The freedom is today. All you have to do, it is to take up your position. Maybe you may take up the position of prayers. Nothing else. It is all about the prayers. It is all about calling upon the Lord. It is all about telling God something. Speak out to your God. Ni sawa. Unaweza kuwa umeongelesha jirani. Unaweza kuwa ulipigia mwenzako ukamwambia. Unaweza kuwa umeambia rafiki wako wa karibu. But all in all, there is no change. But God is saying to you today, take up your position and see His greatness and see His deliverance. What is your position? Inawezekana umeshindwa kuomba. Wake up and start praying. Inawezekana umeshindwa hata kumsifu Mungu. Panua kinywa chako. Mwambie Baba yangu niko hapa. Mwambie Baba yangu usiniache. Mwambie Baba yangu nikumbuke. Mwambie Baba yangu nisamehe. Have mercy on me, Jesus. Have mercy on me, Messiah. And God is not going to leave you. He is going to fight for you. Nothing else that we can do apart from looking upon your God. Kurudi kutafuta Mungu wako na kuuliza Mungu wako, Mungu wangu ulienda wapi? Shout it up and ask your God, my Father, I am here. Don't forget me. Don't let me die. I am here. Please, Father, have mercy on me. That is your position today. Ni nini hujafanya katika maisha yako? Yawezekana Mungu anakuongelesha na kuambia, take everything you have and give it to the needy. Na hapo ndio baraka zako zitatoka. Ni kwa nini unakazana na kung'ang'ana na kukaa nayo? Mungu amekuongelesha akakwambia peana. Give it out. Na utaona baraka zako zikitoka. Utaona mambo yako yakinyooka. Take your position. Position yako ni gani mpendo? Ni maombi uliomba kitambo na ukamsahau Mungu wako? Ni kumwabudu Mungu wako? Ni tithe ulikuwa unatoa na hujatoa? Ni giving gani ulikuwa unapeana na sasa umeamua kukunja mkono wako? Kisa na maana ni economy. Give out. Kama vile ulikuwa umezoea mazoea yako, na Mungu wako naye anakubariki. The Bible says, speak life once over your circumstances. Speak life once over any circumstances that you are facing. You have that power and authority. And the tongue has power.
It is all about you to speak it out. Speak out over the hopeless thing. Na sitaenda kuwa life. Speak them out. Even the things that have died, they can be alive by speaking a word. Kuongea tu neno moja, na yote yatafufuka katika maisha yako. Unaweza enda pia ukae chini na uambie Mungu, I want to see your greatness, my Father, over my life. That God is going to position you himself. Inaweza kuwa akikuposition, kuna mambo utapitia katika maisha yako, na yale utakayopitia katika maisha yako, do not worry. Usistuke, kwa sababu ni Mungu anakufundisha. Uko kwa training ndio uweze ukafikia kile kiwango Mungu anataka ufikie. Unaweza kuwa umekosa fedha na ulikuwa unapata. Don't ask why. Continue praying. Continue speaking life once to you any circumstances that you face to your life. Another thing, trust in God. Trust in God. Never let fear interfere with the trust. Kuogopa na kuuliza maswali itakufanya usimwamini Mungu wako. Kwa hivyo unapotaka kumwamini Mungu wako, don't let fear come to you. Position yourself to your victory. Talk to your God. Start the life of prayers. Mambo ya kuomba sana. Unaweza omba, vitu zingine zinafunguliwa. Zilizokuwa zimefungwa zinaanza kufunguliwa through prayers. God wants you today to have belief in him. Uweze ukamwamini na uweze ukaamini ya kwamba yote anaweza akafanya. Bwana Yesu asifiwe. Watch out your expectation. Ni nini unataka? Unataka Mungu akufanyie nini? Kile unataka Mungu akufanyie, speak life over it. Speak a word, naye Mungu ataweza kukusimamia. As you watch your expectation, stand still to God. Jiweke vizuri. Unaposoma Joshua 6:10, Joshua 6:10, na Mungu alimwongelesha Joshua. And the Bible says, but Joshua commanded the people saying, you shall not shout, nor let your voice be heard out of a word proceed out of your mouth until the day I tell you to shout. Wacha nisome hiyo Joshua. Joshua 6. Joshua 6:10. But Joshua had commanded the people, do not give a war cry. Do not raise your voice. Do not say a word until a day I will tell you to shout. Then shout. Until the day I tell you to shout, then shout. Hata usinue kinywa chako. Until the day I tell you to shout, then shout.
Position yourself until your God come. Ukijiweka kwa hiyo position, mungoje Mungu wako mahali hapo. Na umwambie, Baba yangu niko hapa, nimejiweka hapa, ninaomba Mungu usinipite leo. Ninaomba Baba yangu usinipite leo. Invite God to speak to you also. Na ukimuinvite Mungu akuongeleshe, kuwa mtu wa kusikia. Maybe Mungu anaweza kuongelesha through vision, through dream. Kuwa mtu wa kuelewa. I will invite God to speak to you also. Mwambie, Baba yangu, I am in that position. Speak to me. Ukiniambia ni proceed, I'm going to proceed. Ukiniambia give it out, I am going to give it out. Have confidence with your God. And always trust your God. Jua ya kwamba anaweza yote. He will do it for you when his time comes. He is going to do it for you when your time comes. Ni sawa unapitia yale unayopitia katika maisha yako, but he is going to do for you when his time comes. Wakati time yake itafika ya kukutendea miujiza yako, itatendeka. Wakati siku yako ya kubarikiwa ikifika, hakuna mwenye atawahi zuia kubarikiwa kwako. Wakati mambo yako yale unaona ni magumu yakianza kunyauka, hakuna mwenye atayazuia. Kwa hivyo have confidence with God and trust him, and let God speak it out to you. Let the battles that you are fighting now, stop fighting them and leave them to God. Let your God fight for you. Let your God speak for you. Let your God show them that inawezekana kupitia kuamini kwako. Kwa hivyo yako, stand still and watch what God is going to do for you today. He has said the battles are not yours. Leave him and let him fight for you. Yako ni ku stand still in your position. Stand still in your position and see what God is going to do to your life. Persist in prayers. Persist in praising him. Persist upon calling your God. Ulikuwa mtu wa kuomba, don't let it go. Zidi kuomba, zidi kumwabudu Mungu, zidi kumpraise. Mpatie sifa ni zake. Mwambie, Baba yangu ninajua unaweza. Na kweli anaweza. As far as your confidence with him, anaweza yote. Yote anaweza. Kila kitu na expect from your God is going to do it for you today. Greatness yake inakuja wakati unachukua the position ya kubarikiwa kwako. Wataka baraka zikukujie? Wataka kuondolewa mahali huko, upitishwe mahali kwingine?